Hello everyone. In this video, I am going to discuss on about the poem Fame and Friendship, which is written by Henry Austin Dobson. So I am Yogesh TH, Assistant Professor, Department of English, GFGC, Karkala, Udupi. I welcome you all to my English classes vlog. Here I am discussing on the first stanza of the poem Fame and Friendship. Please follow the second stanza in the next video. Yes, I am going to read the poem for you people and try to catch how I go through the words, the pronunciation. Please follow this. Fame is a food that dead men eat. I have no stomach for such meat. In little light and narrow room, they eat it in the silent tomb, with no kind voice of comrade near, to bid the faster be of cheer. This is second. Okay, I'm continuing with the expression here. So the poem, uh, Fame and Friendship, which talks about fame, which means famous, and also talks about friendship. If you get a chance, okay, if you want to become very popular, very famous, or do you want good friends in your life? And everyone's choice would be the second one. Yes, good friends. We want good friends in life, but many of us, we may not ignore fame also, because every one of us want to become famous positively, not negatively. So everyone must talk about us. Everyone look at us whenever we come in a road, and everyone meet and talk to me, wish me, say hi. This is how the popularity increases. No. So many of us, 99% of the people who are living in the world, so we like to be very famous. This is a selfishness, right? So friendship is a great thing in the world. So here, Dobson has taken this topic, fame and friendship, and practically he makes us to think about the difference between famous and the friends. Okay, fame is a food that dead men eat. I have no stomach for such meat. The speaker here, I is referred to the speaker. The speaker says that fame is a food that dead men eat. Fame, what we do with the famous after the death, who will listen, who will care for us. Okay, then he comparatively he makes fame as a metaphor, a figure of speech, metaphor, because fame is not a human being which cannot eat, right? So fame is a metaphor here. So fame is a food that dead men eat, only dead people, because on their tombstone, when they died, when they buried, on their tombstone there were two dates, and many times there were achievements, what they have did, what they have done in when they were living. But a dead person, what he do with that? I have no stomach for such meat. No, I don't want fame. In little light and narrow room, he's talking about the coffin, right? 3 into 6, where the dead body dead body will be kept and closed and buried under the earth. So inside the coffin, there is a little light because it's a darkness and a narrow room. It's a very straight one. There is no space for the
a dead man or to shake his body or limbs. Right. In little light and narrow room, they eat it in the silent tomb. When the person was dead and he was buried, then he became very famous. Then what is the use of it? With no kind voice of comrade near. When a dead person died, okay, when a dead person was buried, he was alone. He did not get any friend there to bid the feast or to be of cheer. Means here to enjoy a sumptuous feast. Right? He cannot have a food with a pleasure, with a friend who can enjoy. No, he has to eat the meat of famous alone. Right? Look at the comparison here. So I don't want to become famous. In the first stanza, he makes a comparison. Let me go to the explanation here. The poem Fame and Friendship talks about the importance of friendship. Yes, friendship is very important in everyone's life. The poem is composed in two stanzas, right? In the first stanza, poet compares fame and friendship. Human tendency is that all wanted to become famous and in need of friends because everyone wanted to become famous and everyone needs more friends. Right? Both are the extreme needs of a human being. Right? Not the basic requirements, it is the extra interest, psychological. But between these two, what will remain in the universe even after the death also? Right? Whether famous or a friend, who will remain after the death of a person also? Which will remain? Famous or friend? That is the main theme of the poem. So here the poet is talking about this thing. Human beings are addicted to become famous because everybody wanted to hang on to be famous and to praise us. Everybody, everyone get pleasure when someone appreciates our work or praises the beauty in us or anything, whatever we did. If somebody said, "Oh, wow, you have done wonderfully. You look beautiful. Your hair is awesome. Right? Your smile is very good. Your walking style is beautiful. Right? So your handwriting is superb. Your voice is very good." Naturally, we get happy, we get pleasure. But sometimes we know that the speaker is falsely appreciating or praising. We know that the person who is speaking to me, who is praising me, appreciating me, it is not right because sometimes we know the originality of us. But we get pleasure by those words. Right? That's a human tendency. That is the human weakness also. Right? Because human beings, they are weak to these kinds of appreciations. Right? The speaker in the poem says that he didn't want fame because people give value to it only when man dies. Right? When man dies, they give value for him. When he was alive, also, he is a famous, but that doesn't help. Can the dead man enjoy that fame? Ultimately, what we need, right? Can dead man enjoy that fame? Who is sleeping in a coffin? He refers to a coffin, the dead body buried in coffin. In that coffin, there is a little light and it's a narrow place. Can he enjoy the life there? A dead body? The dead man has to enjoy that silently and alonely because there is no comrade, friend to enjoy the large, impressive meal, feast. He has to enjoy it alone. Then what is the use of it? Do we think the dead person who was in a coffin, he is alive then? He is speaking, his eyes are open? No. Maybe
he is a millionaire, a billionaire, or very popular politician, or any sportsman, or a film actor. After the death, it's finished, right? How popular he would be. If he died, everything is buried under the earth. Everything will finish. Anybody, right? Maybe rich or poor, everybody was buried or burnt, right? What is the use of that? So I wind up with this with the English explanation. Now I give a Kannada explanation of the first stanza. Okay, Kannada. Fame is a food that dead men eat. I have no stomach for such meat. In little light and narrow room, they eat it in a silent room, with no kind voice of comrade near to bid the feaster be of cheer. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಮ್, ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ, ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫೇಮ್ ಇಸ್ ಎ ಫುಡ್ ದ ಡೆಡ್ ಮೆನ್ ಏಟ್. ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಹೆಸರು ಮಾಡೋದು. ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೊನೆಗೆ ಎಂಥ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಂತೂ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ವೇ? ಒಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರವರ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫೇಮ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್ ದಟ್ ಡೆಡ್ ಮೆನ್ ಈಟ್. ನೋಡಿ, ಫೇಮಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೆಟಾಫಾರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಫೇಮೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಫುಡ್. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಡೆಡ್ ಮೆನ್ ಈಟ್. ಅದನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಸತ್ತಾರು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬದುಕಿದ್ದಾಗಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗಾಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸ್ಟಮಕ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಮೀಟ್. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದು ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಫೇಮ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಬರೀ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಬದುಕಿರೋರಿಗೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫೇಮ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾರೋ ರೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಫಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ರೂಮ್, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾರೋ ರೂಮ್, ಉದ್ದನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲೋ 6 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ರೂಮ್. ಸೈಲೆಂಟ್, ಓಕೆ. ಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಸತ್ತವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರ ಗೋರಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ತನ್ನು ಬರೆದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ಫೇಮಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ನೋ ಕೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ನಿಯರ್. ಎಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಸತ್ತಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರೇ ಇರಲಿ, ಎಂಥ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋನೇ ಇರಲಿ, ಸತ್ತಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಮ್ರೇಡ್, ಸ್ನೇಹಿತ. ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟು ಬಿಡ್ ದ ಫೀಸ್ಟರ್ ಬಿ ಆಫ್ ಚಿಯರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ದ ಪೋಯಮ್ ಫೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಸ್ನೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ದ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್. 2 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ ಪೋಯಟ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಫೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಫೇಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕವಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಒಂದು ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮದು ಮುಖ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು, ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು
ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು. ಬಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು? ಫೇಮಸ್ಸಾ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ? ಅಲ್ವಾ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನ ನೆನಪುಗಳು, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಇದು ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲ ಸಾರಾಂಶ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ರೈಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೆಷರ್. ಕೆಲವರು ಲೈಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಸಮನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ ಅಸ್, ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳೋದು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಬೈ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದು. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಿಡೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಫೇಮ್. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡೈಸ್. ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಆದವನಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅವನ ಕತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ದ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಫೇಮ್? ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಹಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕಾಫಿನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಫಿನ್, ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬರಿಡ್ ಇನ್ ಕಾಫಿನ್. ಶವಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಂಧವರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಶವವನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸುಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಫಿನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಕಾಫಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ದ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಫೇಮಸನ್ನು ಆ ಸತ್ತ ಬಾಡಿ ತಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ, ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ, ಜೀವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಮೀಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ I end with the first stanza. Meet you in the second stanza. Thank you.